Добрий день. Good afternoon. My name is Simko. I'm from the media center of Ukraine, Ukrinform, and today we're going to talk about a topic that is the talk of the town in the social media and elsewhere. And this is the National Military Memorial Cemetery, and we've heard about this and we've read about this, and we're very grateful to our speakers that have decided to come over and talk about this. And this is Farkhad Farkhadov, who is the Deputy Minister for Veteran Affairs in Ukraine, then Alexander Krasnolowski, the First Deputy Minister of Environment Protection and Natural Resources of Ukraine, and Yaroslav Starushchenko, Deputy Director of the State Institution National Military Memorial Cemetery. Just a couple of words what we're going to do. First, we're going to hear from our speakers that will talk about their evaluation, about their thoughts, and so on. Then we got a Q&A session, and please ask your questions by means of a hand raised. There are some guys that will bring a microphone to you, and please don't shout out because you know, and no one will see you if you do so, if you shout out. Mr. Farkhad, please welcome. Just grab the microphone and present. We're going to have a presentation as well, and it will be shown up on the screen, and you will be able to actually share your thoughts during the presentation. Hello. What are we talking about today is, as the host has already said, that's the National Military Memorial Cemetery. Today, we understand in what condition our country is and who's doing what. And among our defenders and male and female, there are deceased people not living anymore because of this. The state has an urgent need to actually commemorate all those people, some heroes that protected the sovereignty, independence, and territory of our country, Ukraine. Aiming to fulfill this mission to satisfy this need, the country, when it comes to a system of plenty of authorities and acting in the area of their competences, has the task and the desire to provide for that. And due to this, when it comes to the domain of the Ministry on Veteran Affairs of Ukraine, they established, created a state institution that is expected to provide for the fulfillment of this mission with the involvement of other relevant institutions. I don't know, what is a cemetery like this, a national memorial cemetery, just in simple terms for anybody to understand without any science, rocket science? It's like it's not a ordinary cemetery that we can imagine, and that's actually not anything that is present in every settlement. This cemetery is solely for the military, and will have a unified tombstones. And at individual tombstones, there will be also a recreational location that will play the role of a national patriotic nurturing role, and it will be made up of several infrastructure buildings on this location that will also have a columbarium, crematorium, then worshipping buildings and the relevant locations that will contribute to the functionality of both the site and the cemetery as a whole, making the point that it is a need by the state. The state needs it. So the state, represented by all the state authorities within their competences operating, is providing all the permit-related procedures to cope with all the needs, all the requirements that set by the legislation, because international partners are expected to attend this location. So any other things that will not be observed, that will not be compliant with, we should not let it happen. So we need to provide for all of that. So the cemetery now is outlined
by the Gatna territorial community. Before that, there were over 10 potential locations that where we wanted to choose the cemetery from. And the concept of the cemetery is like in the woods, among the trees. It's peace and calm, and the area is to be more than 100 hectares to include all the was to be over 100 hectares. And then we went through all the options possible. So the decision was made to place the cemetery exactly in this particular place, just to understand all in all what we're working on. And just to say again, the purpose is the commemoration and remembering them forever, those male and female defenders of our country, just to understand our mission, our objective, what we're doing together with the state. Okay, thank you very much, Mr. Alexander. Or Mr. Ruslan, what are you going to say? Hello, good afternoon, dear audience. I would like to very much in a nutshell talk about the chronology, timing of the works at the state institution, at the cemetery, and talk about what is going on right now. Actually, the land plot that is within the Gatna Unified Territorial Community was elaborated on as a promising site back in August 2023, after a resolution by the government was adopted that approved the procedure of data collection for the sites, for the land plots. The first thing that the state did was to have ordered a geological survey, expanded geological survey, which took place within a month's time, and 260 hectares was the area. 60 wells were bored pretty deep for us to have a clear idea, very credible idea to answer the question, is such a site possible at all at these land plots? And after the conclusions of that survey, we understood that the land plot with a total area 267 hectares can really hold such a site with some limitations, following limitations. That was the adjacency of settlements, populations, then groundwaters, topsoil waters present in some areas. So after we worked on the map of the ground topsoil waters and the topographic map of the settlement, the state institution, the cemetery, together with the designers, made the conclusion that the 267 hectares can potentially hold a site with an area of 130 hectares. Just as they say, the general plan of the object of the site, just to work it through, we provided for all the legal distances, the tolerances, which is 300 meters away from residential buildings, then crematorium at least 300 meters. In our project, that's 700 meters. Then there are also columbarium niches, at least 100 meters. We also placed them well within tolerance, was 500 and 700 meters. So there are like quite sanitary margins far away from any present or promising or to be residential buildings. So we took into account all the norms, all the legal norms, and taken a expanded map of geological strait. We established the available level of groundwater during the surveying, and also a projected level of groundwater that can potentially rise when it comes to seasonal flooding. And you can see on the slide the right map that is demonstrating that. So the white zones belong to where there is some potential flooding of land plots in springtime. The light green color is the territory where the level of groundwaters in any time of the year will not go up, go higher than 2 meters, which deep, which according to the sanitary rules, the state sanitary rules, gives an opportunity for burial places. The dark green area is the elevations, the difference of elevations, and
traditional burials could be achieved after the water level lowering works. But the settlements that mostly get water from spring wells, natural spring wells, we made the decision that we will not do anything like to reduce the level of water, underground water, in this project, because it's simpler to us to refuse just to let them as they are and without any burials. So we decided just to leave the woods as they are in those places. So after we got the results of the geological survey, and we sort of overlaid the general plan with the real land plot, the cemetery, the state institution made a conclusion with the project executor, and we made a sketch draft, design engineering, because this is the responsibility class SS3 according to the construction norms. They say that in the light of SS3, the customer develops design engineering in 3 stages, like the sketch, the design engineering, and the work engineering. And on the other hand, the state institution split at the site of the sketching, at the stage of sketching, 2 stages. And it was then that every turn that will be completed on the site be implemented parallelly. So every turn of construction will be a self-reliant site for construction that will be finished, and then the second one, another one will be started. It could be designed in parallel, could be designed one after another. So we shortened the time for documentation, which is defined by the construction norms, and then construction permits, construction work permits will take their turns for us to improve accelerate the implementation of the project, because actually we need to bury our deceased heroes, and there is like 8 turns. The project has like 8 stages, 8 turns, and the project then was approved, and then we commenced the next stage, next turn, and we had a transparent bidding, tendering, and which I will mention later, just to project the just to have the project, the sketch, and then the design engineering. There will be the first launch complexes. Then the first launch complex will provide for the possibility of beginning of the burials of our warriors. And there are columbarium places. There are traditional burials. There will be also some roadways for pedestrian roadways and transport roadways to get to the burial grave sites, and there will be some engineering equipment installed, sanitary included for this site. The second launch complex includes the construction of an administrative building, includes the construction of a parking lot, central square, as well as a ritual construct and the mourning hall. So on completion of the first turn of construction, this object will be called not actually a cemetery, but National Cemetery Complex, Military Cemetery Complex. That will be up to its status, will correspond to its status. As of now, the design engineering in the stage of project is going through a state expert evaluation. On completion of that state appraisal, we will choose a contractor for doing this work, and also we will get permits for construction works. We need to take into account that we're running into a very acute issue. That's the beginning of actually burying them for those people that cannot be buried right now pretty soon. So the cemetery wants to shorten the time of such works, and at the stage of sketch, we designed a draft for preparatory works, and that was the entrances to
the construction site, driveways, and fencing around the territory, around the plot. That will encircle the site, and also construction materials to be brought over, and chopping down the woods. So I just want to bust the myth that without permits they're doing that construction. And so now, as of now, we're not doing anything, any construction currently. But what we're doing is according to the current legislation, and engineering, designing pertains to preparatory works, designing actually, project-related design work. So for such works, we need to have 4 documents. The first document is actually land plot, the land entitlement, then input data for projecting for design work, then that will be provided by the FASTEV administration, then for preparatory works, and the final document that confirms the credibility and the correctness of the documentation. That's the beginning of preparatory works that's registered by the state inspection. And after receiving those documents, the state institution, according to the procedure of chopping down the woods, the forests, according to the governmental resolution, the state institution, the cemetery, created a commission on surveying the cuttable wood territory, forest territory before the construction. There are representatives of the cemetery, representatives of the FASTEV Rayon administration, representatives of the Kiev Oblast military administration, and 2 representatives from the state environmental inspection. So in other words, that's a list of experts that by means of surveying need to set the perimeter of those woods, the green that will be removed. The cemetery actually made a conclusion with a Boyarka wood surveying station that has very relevant specialists, certified specialists that understand that they understand, they have a good command of the woods, and no one knows that better. So we decided to use them as specialists to be helped when it comes to surveying the woods around, just to avoid any manipulations that we like we're chopping down a woods that've been growing here for ages. We make the right documents for the commission, and the woods that are cut down now, they're cut down based on a order from the cemetery, and that was based on the results of the commission inspection work, and that all within the framework of the document, which was the notification about the beginning of such works. All the works now, all in all, conclusion is are being performed clearly according to the norms of construction. Anything to be added, right? Yes, thank you. Also, I would like to add something from the point of view of environment protection, because I'm representing that thing. There are 2 questions that we have. That they will demolish all the forests, that will be the forests, the woods will be damaged. I want to confirm that this territory is including in the wood massive 6,000 hectares. That includes 200, 900. That the total wood area is 6,000 hectares. That's so our site will be less than. So what is the network? Well, the network, as they call it, that's a Bern Convention on the preservation of places of reserve area. I mean, the reserve area is not actually banning any economic activity, but on the account of the fact that by the project, by the design, we saw that the reserve area is the total territory of 6,000 hectares, and the cemetery will only take 130 hectares, and they're gonna chop down not more than 10% of which is just 13 hectares, and it's optional.
optional sample chopping down of those woods. So it will be less than 1% that will be chopped down. So it will not influence the reserve territory. So for you to understand the territory of the reserve, that's another prohibition of economic activity. Where, for example, take those reserves that are in Ukraine, in Podillia, that includes Kam'янець-Подільський. That's a great city with a population over 200,000 people, and where people live, where people are involved in economic activity and production and so on and so forth. And that's the network of a reserve. It also includes farmer plots. The farmers cultivate the land, till land, they plant it and so on and so forth. There is the city of Shatsk, Volyn Oblast, the city of Shatsk, an ex-rayon center with a great number of population. Yes, that's partly a reserve, and farmer fields also are included, and there are also roadways. It doesn't mean that it's being destroyed. We need to use that plot, that means as much as possible, to actually to save the birds nesting or bird migration places, because the reserve territory is pretty big, and there are places of migration of birds. They can stop over, and some pretty comfortable places need to be created, and it's actually not an entire territory that will be that 13 hectares only max. In Europe there is Nature 2000, and in any country because that network, when we become members of the EU, so we will need to make a transfer to Nature 2000, and they also stipulate their legislation, because Nature 2000, the territory could be used in if we have a joint need. That's a community need. So Nature 2000 may be destroyed. We're aiming to resettle, to move the birds and animals population to any other nesting places. So I want to just pacify you. We're not doing something which is at odds with the European norms or principles. So we're not destroying the reserved area. Concerning the woods, really, when it comes to cutting down the trees, the area of 260 plus hectares, 130 hectares. That's where the cemetery is. It's not 10%, not more than 10% of woods will be chopped down in different places. It could be, but considering that, for example, that could be like trimming, seasonal trimming. Like you take Kiev Oblast, there was like seasonal trimming, where in all the woods around Kiev, they just rarefied the mesh of trees to provide for better growth. And if we analyze the previous landowner, land cultivator, land operator, then in 2020, that's from Boyarka, they chopped down 30 hectares. That was the greatest area that was chopped down, and that did not impact the ecological system in any way, because the woods, if we mention looking after the forest, it needs to be trimmed, it needs to be rarefied, and so on and so forth. And that forest we're talking about was man-made. And those ones I was just talking about, those were natural woods, climate resilient, more efficient, and this is why man-made forest is less valuable. But yes, they are pretty valuable for us, and we're talking about increasing the forest area in Ukraine. And in this year, we're planting the forest. Talking about the Kiev Oblast, in Kiev Oblast there is a planted area of more than 100 hectares. So we're talking about that there's only 13 hectares will be chopped down, but on the other side, the planting campaign has planted almost 100 hectares compared to something that to be destroyed. Yeah, that's an ongoing process. Something gets sold, something is chopped down, something is cultivated, but we're moving towards the increase of forestation areas, so we don't want a disbalance. That's it in a nutshell. Thank you very much. Just to also add, thank you very much for mentioning the reserve, because very often in the media and social networks,
they call a reserve of, because I just want to bust this myth. There is no idea, there is a network of reserves, because as opposed to the National Protection Fund with actual, but the network reserve is the reserve where we're not forested protected, but biotypes are that under protection are. So in the forest, there might be some activity, but the biotypes, that we're not breaking the norms of the Berne Convention as to the preservation of forests. It guards the biotypes, but not the forests on those plots. And then concerning the environmental impact, I would like to inform you as well that the state institution, the cemetery, and the design organization that are now doing works on projecting the first stage. Actually design that was sketched, then design, and now at this stage they evaluate on how they influence the environment. So during that development of this section, together with the experts of the UKR Держбуд expertise, which is construction expert evaluation, this organization took a study of those negative factors that can result or not result in actually the placing of the site of the object on the site, and all those shoutings that you are throwing a man-made disaster, like a psychological disaster that no experts are on the site. I want just to persuade you that the cemetery are as a conclusion for expert evaluation of the works. So all in all, the conclusion is that there are no corrupt projects impossible. That is performed by certified specialists that took the relevant training, and they have a liability, also criminal liability for the decisions they make. So what I'm driving at, that the project that took that expert evaluation in the first stage, which is design, and it has an evaluation section which has to come up with all the absolutely potential factors that will bear any slightest risks for environment pollution. And first of all, the topsoil waters, groundwaters. So all those, urges that the state institution of their own accord are doing that deliberately, just to use the general plan and to combine it with the actual land plot. The designers, the state, the expert evaluators took quite a bit of time to do it, like traditional barriers on the land plots that are not on flooded territories, and then sanitary margins from secessions from the adjacent areas. And let's take our questions. I will start with my question. What I personally read, that 260 hectares of forest of the woods will be chopped down. Then I read about the water. Yes, I also read about the contractors and that the Odessa company, somebody couldn't reach them. That was a pretty murky contractor, that the designers are like screwed up wrong side. So what are the contractors? How were they? Why were they chosen? What they are doing? Okay, that's. Thank you for the question. The state institution, after the sketch project, after the completion of this stage, they started with the tender documentation for open bidding to get designers that will take part and will design actually this most complicated object, this site. And we had an evaluation of estimated cost of project works when it comes to design engineering, and
that was also confirmed by Ukr-expertise. Then there was a development of requirements for the tendering, for the bidding. The requirements were pretty stringent, pretty tough, because first of all, the land plot had some complex geological conditions, and any organization without experience had no possibility to, without any qualified executors to do this work. And also the land plot had very, very big differences, gaps in elevation, and there were ravines, sometimes 6 to 8 meters deep. So that made pretty complicated geological conditions for designing and topographic conditions. So any biddings that on Prozora platform, they start with the lowest price, and we set the relevant qualification criteria. So in such a way, we provided for the company participation of very qualified companies. One of the criteria was making design engineering, that they should have proven they did in the past of the same volume, and then 10 architects were expected to be on the staff. Estimate makers and architects, it's not like a third party available on the call, yeah, then we're going to put in your last name. No, it's full-time workers from the company. There should be another condition for the tendering was actually going out in a mandatory way to the actual land plot, so that the customer talks about it and shows them around and fills them in, and the designer looks into it, because there is one option when you pull out a physical plan from the land cadastre, and another thing when you have been at the site, when you have seen that this is really not a simple site, not a simple object, and not every designer, even with due experience, may actually cope with that mission. We understood pretty clearly, so that if the design organization wants to hit the deadline, the first turn, they have to be specialists, and the staff should be already formed for the at the moment of their participation in the tendering. So right before the beginning of the tender, a representative of the state institution, almost every day he made his rounds over to the construction site, and the state institution, the cemetery, contacted 5 to 6 companies that communicated to our representative, who went over to the land plot and demonstrated the scope of work and the conditions for designing. And then 3 companies, I tell you what, frankly, they refused to sign a joint document act, because they understood that they won't hit the deadline, won't be able to do that project in a high quality way. So the tendering, when it already started, there were 3 participants of that bidding, and it was absolutely transparent on Prozora platform, and the lowest price criteria was, and the winner was the company, I don't remember the name, but it was from Kiev. Actually, that company wasn't able to reach the cemetery meet and survey the land plots, and that is why, despite it put out the lowest price, the cemetery as the procurement manager, represented by the procurement manager, had to decline that participant, but the participant put up objections, and the answer from the state institution was that according to the effective legislation in the area of public procurement, you're failing, unfortunately, to meet the criteria for participation in the contest and the tenders. So that answer
wasn't satisfactory to the participants, and then they went to the anti-monopoly committee. We gave our explanation. There was an open hearing based on the tendering committee, and the tendering committee took into account the correctness of decisions made by ourselves and the correctness of our actions that we did to provide for that context, and sided with us and confirmed the legality of declining the project participant, the organization, despite it was with the lowest price. We came to the other participant, and we concluded an agreement with a company that met all the criteria and had presented the relevant act of reviewing, and sized up with our representative, sized up this plot. This is a company from Odessa, but it doesn't make a difference. According to the legislation, any company that has certified specialists, executors, and their staff that has the license for design works can take part in works, and there is no banning, no prohibition, no discrimination, be it a company from the east, from the west, from the south. And after the agreement was signed, the company director, the chief engineer, the chief architect came over to us, and we said that the object was super complex. Then the state expert evaluation is very meticulous, very thorough, checking on every line item. So our condition was that the design organization people should not sit in Odessa, back in Odessa. They should work here in Kiev, and they assured us that some of the staff, the chief engineer of the project and the chief architect of the project, they were moving to Kiev temporarily just to work with the state expert evaluation. So from the state expert evaluation, we have a standalone conclusion just to avoid the contractors' manipulations, and that was done by the state institution, and gave the mandates to the design organization representative to go there, and they communicate with the state evaluation representatives. And according to what I know, every day they hear about the developments already. They already have ready for the expert evaluation, and on meeting the needs for those comments and remarks from the state evaluation representatives. Another question from me, an obvious shortcoming was the absence of startup proactive communication with the local population around, because there's a story when something like a cemetery that is put up near your residence. So what are the modes among local populations, and how was the status of communication with them currently? My question. The Ministry on Veteran Affairs on its part is doing making pretty transparent efforts on the level of the person acting as the minister. Alexander Perhun, deputies, leads of units, and the cemetery leaders. We were at the site. We communicated with the local population, and also to have the right cooperation, to achieve the right cooperation, to provide the right information necessary for avoidance of fakes. And it was yesterday that we communicated with the right chairs of territorial communities, and according to the legislation, they represent the right territorial community when it comes to relationships with other authority, with any other authority, and there were also local representative of state local authorities. So work is going on all the time. Documents are being issued. The state, the land plot belongs to the state, and it's state-owned. So we need to stick with the legislation. With all the types and forms, and it's fulfilling the mission of commemorating and giving them perpetual memory. So what's the mood in the people, in the population? Population has different moods. There are people that understand that need, and they come to you
and ask question, and they get qualified answers they cannot understand as experts. And then, as they have this answer, they constructively want to live their own life. There are people asking questions. They don't want to get answers. They ask questions and they go. They don't want to get an answer. There are people asking questions. You start communicating with them. You start providing the very accurate answer with the relevant documents for confirmation. And because all these documents meet all the needs, the opponents don't like this situation, and they don't take an answer that is not in their favor. That's the situation, okay? There is one question from the floor, and please raise your hands. Good afternoon. The first question actually was about the moods of the people, and the second one about potential protests, and maybe the people were dissatisfied. Can that be the problem for doing the works, the memorial complex, or is it going just smoothly? That's to potential protests. We're working within the legal fields, and if we had any moods that's mentioning blocking roads or any other actions, that will some sort of violate public order, and there are enforcements that will react to those facts in case the state has documents. The right works have to be done by the state. And it's not actually the interests of the state as opposed to interests of an individual. Next question, please. My question actually was, are there any mechanisms to block your works? Or will the memorial complex be completed in any case contrary to social resonance and social dissatisfaction, discontent? Will the works be continued in any case? Now look, we're all educated people, and there are legal mechanisms for doing any kind of construction. And the settlements that are not legal, and up to 100 people living there, and it's they all have their lives, and they can state their visions. But we're a country that is united. So we have proven that. So the right of one person should go together with the right of another one. So we're not generating any contradictions to legislation on a green woodland, plot of land. There are some incidents that we heard, like we go online, and sometimes the country has a need to make some bypass, motorway bypassing motorways, and then the private houses come out and say, I'm sorry, and you can see like a building, like a house remains intact, and they bypass the road around the house. But here there's no infringement of somebody's private interests, according not that thoughts with the legislature. My name is Yulia Sanik. I'm a journalist from ICTV, and it was a convergence of circumstances. I live in Markalivka, which is an adjacent village. Unfortunately, there was no communication, and then project plan was changed several times, and but in the last moment we didn't know it would be in our village practically, and the people are not protesting. In any case, we're commemorating the heroes, and we're all thankful. We want a worthy place for the burials of our heroes. The people have objective fears that concern the woods, the reserve area, the emerald networks, and that concerns crematorium. Concerning the water, people just insisting to have an independent geological expert evaluation. My first question is,
can we, without discrediting our local population of Markhalovka and myself, can we have a consent for suspending, including the preparatory works also, and make an independent expert evaluation and hear from one another? And the second question, Mr. Starushchenko stated that permit documents are necessary in geological survey. So the question is, today, the project, is there any draft a project for sanitary guarding zone, for a water sampling, for the evaluation of how of environmental impact? Can we see those documents that will really pacify the people in terms of water? Can we get them, those documents, and familiarize with them? The second question, those documents, yes, they are available in the sanitary margins that you saw. It was on the first stage, decided in a sketch. Then traditional burials in the ground, minimum 300 meters, max 700 meters from the settlements. And that was on the stage of sketch. As to the water collecting constructs, it is not detailed on the sketch stage. We showed in the general plan to show where we decided to do those contracts, the water installations. And there are four wells, two technical, two drinking water. But now we don't do anything. First of all, we're going to have one well. And that will be technical and drinking, and the second one will be just drinking water. That's concerning water mains. Then the detailed project with the depth, with depth of the well, with water treatment plan, and water mains to be plotted. All of that will be performed. It's not designed at the sketch stage. It's now design stage. It is within it, and now that's design. The design project that is going through the stage of state evaluation. So you can see the design ready-made that meets all the norms. After the cemetery will get an expert evaluation. There was a question about is it possible to have an expert evaluation that would satisfy, that would make them happy, and stop the cutting down of the woods. The woods are being cut down very actively. And the woods are being cut down by request and by notification, I said, and if we open the procedure according to resolution 466 for preparatory works, and we're sticking with it, and it says yes, cutting down the growth, and then fencing and setting up the construction site, and to all those works, the state institutions had the right permits. As to suspension of works, we cannot do it, unfortunately, because we're in a legal state, we're in a legal country, and any actions by the authorities, they are according to Article 19, Part 2 of the Constitution of Ukraine. That's according to the effective legislation, and then the state institution got the right permits to implement the object, the site. So up until we have any prohibition officially from the state, we will continue those works. And it's not only my desire or any other guy's desire, but that's a very urgent need because we don't have time. We all know perfectly well that there is a great number of defenders that are deceased, and they cannot be buried in their native places because they are occupied. There are very many people that cannot be buried in other territorial communities because we know that provisionally speaking, they are not very much for
people being buried and that are not local, because that's financial expenditures. You know, I won't mention the statistics, but I will assure you that there is a significant number of deceased heroes that are still sitting lying in the refrigerators, and their parents, their children, their wives are waiting for the opening of this memorial complex, this cemetery, and therefore we have very little time. A question I can see two hands raised. Dmitry Didor, a year ago sharp, we got together here and we spoke about October 2023, and they said that there would be the first burials of the military, and we made a plot that a wife is still living with the ashes of her husband. So now here we got ministers, the deputy ministers and the Minister of Culture Minister. They assured that that would be the best project from Bykovna. And so the question is, when will the first, about Bykovna, and the conference of a year ago on this platform, I would like to tell you that actually after discussion of that land plot, where a decision was made to place in Bykovna the national military cemetery, the state institution had the right to collect collect data to analyze the land plot that was issued for placing the memorial. And actually, as soon as the specialists sat down to work on the project, we outlined the sanitary zones around Bykovna. We seceded from the road, from the vehicle road, and we also seceded from the National Reserve Bykovna Mahile, Bykovna Graves, and we understood that the total area of the land plot, despite the area was more than 100 hectares, and then the land plot that is for the implementation of the object as an area of more than 40 hectares, and in mind with the fact that the object, a site of a national significance, it's impossible to place that the state institution came up with this initiative. And another deterring factor was the conclusion of the Ukrainian Institute of National Memory that on the land plot that remains for the Bykovna National Cemetery, military cemetery, that there are very many unsurveyed and not reburied remains that remain there since the beginning of the 30s and 40s of the last century. So we understood particularly that when it came to the implementation of this object on the territory of the Bykovna forest, we had a number of deterring factors, in particular the possibility of finding remains, unburied remains. Not only, and every finding of that remains substantially detained the project implementation. So the terms that were mentioned by the minister a year ago, they just were disrupted because the site in question and the land plot was not able to place that national complex. And the state institution, together with the experts, started to continue to search land plots for such an object. And then the best choice was now the land plots where the object, where the site has been implemented. Now, before the next question, I would like to. We also have a broadcasting in English, and we want. Okay, and we want to relay the simultaneous interpreter, and we're going to continue in just English. So our simultaneous translator may go. Так, перепрошую. По діючим планам ми зараз виконуємо підготовчі роботи. Після отримання проєкту стадії проєкт першої черги державна установа проведе відкритий тендер на визначення підрядника.
потім звернеться до Державної інспекції архітектури і містобудування для отримання дозвільних документів на виконання будівельних робіт. І, як я вже говорив, перша черга розділена на 2 пускових комплекси. Перший пусковий комплекс, за нашими розрахунками, при надшвидкій реалізації ми плануємо запустити в серпні-вересні поточного року. Другий пусковий комплекс, де вже буде адміністративна будівля, де буде парковка, ритуальна зала і траурна зала, це буде весна-літо 2025 року. Дякую дуже. Представляємось. Так, Олександр Давиденко, є представник громади, про яку тепер йде мова. І 2 питання, якщо дозволите. Перше. Я щойно почув, що дійсно проєкт дуже поспішає і це нагальна потреба. Останнього разу, коли приїжджав шановний Антон Дробович, він повідомив, що власне цей проєкт оговорюється вже з 2015 року, якщо я нічого не плутаю. І оскільки теж, можливо, я пропустив, але я не пам'ятаю жодного публічного обговорення цього чи попередніх проєктів в громадській площині. Тому на що ви спираєтесь, переконуючи громадян в тому, що жодних ризиків нема, коли громадяни не бачили жодних експертних висновків за ці ризики, ну і, власне, не відбувалося жодної комунікації з громадою? Це перше питання. І друге питання стосовно масштабу проєкту. Ми пам'ятаємо, що президент озвучив цифру 30 тисяч полеглих. По проєкту, як знову ж таки, по пам'яті, колумбарій складає до 10 тисяч, і 150 чи 155, як у вас написано, традиційних поховань. І це всього-навсього половина площі, тобто логічно можна подвоїти. Якщо така нагальна необхідність дійсно, і ми чекаємо на поховання тих воїнів, які вже втратили, так би мовити, можливість бути з нами на цьому світі, то чи не логічно було би пошукати більш оптимальну локацію для того, щоб не було от таких невідомостей і неекспертованих ризиків? Бо оскільки минулого разу, чи останнього разу, коли ви приїжджали до громади, то від вашого представника теж прозвучала інформація, що це, мовляв, на цій території можуть бути заховані не лише військові, а в перспективі можуть бути поховані і цивільні. То чи варто об'єднувати, скажімо, потреби Київського міського кладовища і з тим, власне, ідеєю меморіалу, про який ми сьогодні говоримо? Дякую. Дякую дуже. Відповідаю. Почнемо, як правило, з другого питання. Стосовно подвоєння поховань, стосовно поховань і взагалі поховань цивільних разом з військовими. Умовно, можливо, дійсно подвоїти кладовище, враховуючи те, що земельна ділянка, яка відведена, власне, під комплекс споруд, займає тільки половину земельної ділянки. Але, як я вже говорив, це зроблено тільки через те, що решта земельної ділянки не відповідає вимогам щодо розміщення кладовища. Тобто, хто б це не захотів зробити, це буде діюча влада, чи це буде якийсь період через 10, 20, 30 років, ми розуміємо, що цього зробити не можна, тому що та земельна ділянка, на якій не лягає об'єкт будівництва, не може в собі прийняти кладовище будь-якого типу, тому що рівень ґрунтових вод в сезон максимального піку становить менше 2 метрів. І ми це чітко розуміючи, пішли на це, ми не будемо використовувати земельну ділянку, вона залишиться лісом, і я запевняю, що ніхто не зможе реалізувати на тій земельній ділянці, яка залишається лісом, кладовище, тому що державними нормами передбачено проходження державної експертизи, а жодна експертиза не пропустить такий проєкт. Щодо кількості поховань, 150 тисяч – це розрахункова кількість взагалі поховань на Національному військовому меморіальному кладовищі. З них 100 тисяч традиційного поховання, 50 тисяч колумбарного поховання. Щодо 30 тисяч загиблих, які озвучив президент, і подальшого поховання цивільних на цьому кладовищі. Законом України про поховання і похоронну справу визначений виключний перелік осіб, які можуть бути поховані на Національному військовому меморіальному кладовищі. А саме герої України, які, починаючи з 2014 року, були нагороджені орденом «Золота зірка», повні кавалери ордену Богдана Хмельницького, повні кавалери ордену княгині Ольги для жінок, також повні кавалери ордену «За мужність». Також можуть бути вшановані всі представники війська, які мають відповідний статус учасника бойових дій, ті, які визнані інвалідами
за результатом цієї кривавої агресії, а також військові, які захищали національні інтереси України на міжнародній арені, а саме приймаючи участь у миротворчих місіях ООН, починаючи з 1991 року. Та інформація, яка прозвучала на зустрічі, що в подальшому тут будуть ховати і цивільних, повідомляю і хочу, щоб всі це почули, дійсно в нашому війську зараз дуже багато мобілізованих людей, які не були військовими до початку широкомасштабної агресії. І ми чітко розуміємо, що після нашої перемоги значна кількість людей демобілізується. Тобто всі ті військові, які прийшли по зову душі, захищаючи територіальну цілісність і незалежність України, ті, які були мобілізовані, після нашої перемоги вони стануть демобілізовані, а відповідно стануть цивільними. А власне, маючи відповідний статус учасника бойових дій, вони як цивільні особи можуть в подальшому бути поховані і вшановані на Національному військовому меморіальному кладовищі. Немає мови взагалі про поховання цивільних, ті, які не приймали участь в відбитті широкомасштабної агресії, і взагалі немає мови про об'єднання Київського муніципального кладовища з військовим меморіальним кладовищем. Це по другому питанню. По першому питанню щодо проведення екологічних досліджень, ненадання документів громаді і на що ми опираємося. Повідомляю, що після того, як урядом було прийнято постанову 870, яка дала можливість розпочати збір вихідних даних на земельній ділянці і проведення попередніх робіт, також робіт з проєктування, на базі Київської обласної військової адміністрації була проведена під головуванням губернатора нарада з органами місцевого самоврядування. І всі голови ОТГ, які зараз дуже часто присутні на зібраннях біля шлагбауму, так названому, на об'єкті будівництва, вони всі були повідомлені, що там планується об'єкт. Ми їм показали попередні напрацювання. Звісно, це не були ті генеральні плани, які ми потім посадили. Ми чітко сказали, що ось є земельна ділянка державної форми власності. Держава прийняла рішення на цій земельній ділянці розмістити такий об'єкт. Він буде мати попередньо такі техніко-економічні показники. Тобто про неінформування власне, громад мови йти не може. Така інформація була доведена. А власне комунікація голів, депутатів з мешканцями, на жаль, чи на щастя, не входить в положення і в сферу дії державної установи. Вся та інформація, яка потрібна була, яка визначена законом, підзаконними актами, державною установою доносилась в засобах масової інформації. Було дуже багато дискусій, в тому числі дискусії в залі Верховної Ради, тому що ви знаєте, що законопроект 3505, який, власне, розблокував початок проєктування, реалізації на об'єкті будівництва, він мав палку дискусію в комітетах, палку дискусію в залі. І, власне, після того, як представники Міністерства у справах ветеранів, представники державної установи надали фахові аргументації щодо всіх побоювань, такий закон був прийнятий в залі Верховної Ради конституційною більшістю. Саме це свідчить про те, що представники народу в найвищому законодавчому органі зрозуміли, що ніякої маніпуляції бути не може, ніяких недоговорок або яких-то порушень, в тому числі екологічних, бути не може. Я вас запевняю, що комітети відпрацювали на відмінно, всі аргументи, всі їхні запитання були апельовані, були надані чіткі фахові відповіді, надані документи, що дало можливість винести такий законопроект в зал. Тому наявні документи, наявні дослідження, які нами були проведені, стали підставою для проведення тих робіт і для подальшого проєктування. От, власне, на ці документи ми зараз і спираємось. Дякую. Дякую дуже. На жаль, ми не знаємо, з якої цифри ми вийдемо з цієї війни загиблих. Прошу, питання, представтеся. Доброго дня, мене звати Надія, я представник громади Мархалівка також. І от ви зараз оперуєте оцінкою впливу на середовище, оперуєте постановами Кабінету міністра. Відповідно до постанови Кабінету міністрів 870, будівництво військового меморіального комплексу є експериментальним проєктом. Чи вважаєте ви прийнятним будувати експериментальний проєкт з найвищим класом наслідку, ви самі про це казали, СС-3, без оцінки впливу на довкілля? Це перше питання. І друге. Законом 2292 передбачено визначення місця розташування меморіалу з урахуванням громадських інтересів, саме громадських інтересів.
Яким чином будуть враховані громадські інтереси, якщо закон 3505, на який ви спираєтесь, відмінив обговорення і публічні, взагалі публічні обговорення по даному питанню, по місцю розташуванню меморіалу? Дякую дуже. Так, почнемо з другого питання щодо закону. Дійсно, законом 3505 прийнято рішення розміщення об'єкту будівництва, враховуючи те, що в цьому є, перше, загальна потреба, друге, що наша держава знаходиться тобто оголошений правовий режим військового стану. Ми чітко розуміли, що і не тільки ми, а законодавець розумів, що приймаючи такий закон, в якійсь мірі дійсно будуть певні невдоволення, але зваживши всі ризики, юридичний комітет Верховної Ради надав роз'яснення, що такі норми не суперечать діючим прийнятим законам, вимогам. Тому після прийняття власне закону 3505 державна установа продовжила реалізацію без проведення громадських слухань, як то встановлено в цьому законі. По першому питанню щодо чи доцільно проводити експериментальний проєкт на такому складному об'єкті. Так, дійсно, як було сказано, об'єкт за сукупністю показників відноситься до найвищого класу наслідків, це СС3. І, власне, діючим законом про регулювання містобудівної діяльності статтею 1 визначено, що замовником будівництва може бути виключно власник або користувач земельної ділянки. Розуміючи те, що державна установа на момент початку збору вихідних даних, а це, власне, також може бути тільки після того, як земельна ділянка перейде в власність або в користування замовника, тобто навіть геологія не могла тоді бути зроблена. Урядом прийнято експериментальну постанову, і, власне, весь експеримент полягав в тому, що проєктування на земельній ділянці відбувається без передачі в будь-яке право користування або власності цих двох земельних ділянок. Тобто, ще раз говорю, експеримент не ставився над, власне, розміщенням чи якісь там ще експерименти, які можна маніпулювати, чи доцільно експериментувати складовищем. Eksперимент полягав в тому, що замовник будівництва проєктував земельні ділянки на об'єкті, на земельній ділянці, яка не була йому передана належним чином. Власне, тому що діючими нормами, в тому числі нормами законодавства, встановлений певний хронологічний процес для відведення земельних ділянок, в тому числі зміни цільового призначення, функціонального призначення. І розуміючи те, що ми вже один раз напнулись на ці граблі і заявили, що об'єкт буде в Биківні, а після детальних досліджень зрозуміли, що цього зробити не можна, тому що виникли такі фактори, які суттєво стримували і унеможливлювали реалізацію, урядом був прийнятий підзаконний акт щодо проведення експериментальної постанови. Всі ті норми, які визначені в цій постанові, були виконані, в тому числі Київська обласна державна адміністрація, Фастівська районна військова адміністрація надала відповідні дозволи на проєктування такого об'єкту. Разом з тим, в цій постанові не було жодного слова про те, що ми не проходимо оцінку впливу на довкілля, ви ж знаєте це. І, власне, саме це стримувало державну установу в проходженні і в проєктуванні стадії проєкту, тому що оцінка впливу на довкілля розробляється на стадії проєкту, а не на стадії ескіз. І, власне, керуючись постановою 770 експериментальною, експериментом було проведення проєктних робіт на земельні ділянки, якої ми не володіли. Оце був, власне, весь експеримент, але від проходження ОВД ми не були звільнені. Власне, тому до прийняття закону 3505, який вивільнив державну установу від проходження ОВД, державна установа не могла навіть розпочати тендер на проєктування першої черги будівництва, в складі якої є обов'язковий розділ оцінка впливу на навколишнє середовище і обов'язкова необхідність проходження ОВД. От, власне, після прийняття закону державна установа оголосила тендер на проєктування. Дякую. У вас ще є питання, так? Да, я резюмую. Тобто врахування громадських інтересів без громадських обговорень і проєктування експериментальне проєктування меморіалу без ОВНС, які ви плануєте отримати, але вирубка лісу вже йде. Якщо воно вас не задовільнить, наприклад, якщо воно заборонить
розташування даного об'єкту меморіалу в цій, що буде тоді? Ви ж уже вирубуєте ліс, тобто ви впевнені, що всі експертизи, які ви проведете, бо ви зараз говорите тільки про те, що ми отримаємо, ми проведемо, у нас буде, але ви не говорите, що це вже все зроблено, а роботи вже ведуться. Власне, можливість розміщення чи не розміщення об'єктів визначається на попередній стадії, на стадії ескіз. Тобто ми зрозуміли, що земельна ділянка, на якій об'єкт буде розміщений, на ній може бути розміщений об'єкт. І на стадії ескіз ці всі дослідження враховані. На стадії проект визначаються лише інженерно-технічні заходи для його розміщення. Тобто ми чітко розуміємо, ми вже розуміємо, що об'єкт розміщений може, а стадія проект деталізує інженерно-технічні заходи, які повинен зробити замовник разом з підрядником для того, щоб не було ніяких порушень зі сторони екологічного законодавства. Розумієте? Тобто ви на стадії ескіз? Я прошу, давайте ми дебатово, то у нас просто воно приходить в дебати, насправді, Так, на питання. вибачте. Є ми дебатову складову, ви можете неформально, у нас ще питання, прошу. Ну, тобто геологію по ескізу було визначено, правильно? Ну, я так чую, зрозуміла. що ви просто провалюєтеся в дебати, ми краще це зробите це озерек. Дякую. Стосовно стадії ескіз, на стадії ескіз розділ ОВНС не розробляється, а лише йде зсилання на гідрогеологічні умови, на гідрогеологічні фактори і на розрізи геологічних колонок щодо його розміщення, виключно для того, щоб зрозуміти, чи геологічно об'єкт може бути посаджений на ці земельні ділянки, чи не може. А, власне, розділ ОВНС розробляється на поточній стадії. Щодо того запитання, що ми впевнені, що ми проведемо експертизу. Так, дійсно, державна установа разом з підрядником і з державною експертизою вживає максимальних заходів для того, щоб цей об'єкт реалізувався. І ми відкрито це говоримо, що державна установа стоїть на тому, що цей об'єкт повинен бути реалізований на цій земельній ділянці. Ті всі запитання, ті всі напрацювання, які зараз виникають у нас в державній експертизі, ми їх отримуємо, ми їх опрацьовуємо. В деяких питаннях ми навіть сперечаємося, тому що ми бачимо одне бачення, державний експерт бачить інше бачення. Проєктувальники також сертифіковані виконавці, експерти також сертифіковані, вони всі отримали відповідні ліцензії, дозволи. Тобто йде робота, пряма робота для того, щоб цей об'єкт був розташований там. Якщо державна експертиза зазначить, що на якійсь території земельної ділянки не може бути розміщено, наприклад, місця традиційних поховань, ми кажемо, окей, там будуть розміщені місця колумбарних поховань, які мають абсолютно інші вимоги. Чи там будуть розміщені капітальні будівлі, споруди, які взагалі не мають вимог по природоохоронних зонах від населених пунктів, в тому числі по стану наявності ґрунтових вод. Тобто недоцільно було б мені як заступнику і взагалі державній установі і міністерству щось робити, не вважаючи це правильним і не розуміючи, що цей об'єкт можна буде реалізувати на цій земельній ділянці. Дякую. Ще питання. Мене звуть Вахтан Кіп'ян, я військовослужбовець Збройних сил України. Наскільки мені відомо, до початку повномасштабної війни кількасот тисяч людей в Україні вже мали статус учасника бойових дій, залишаючись живими. Протягом цієї війни понад 1 мільйон людей є учасниками сил оборони. Приблизно половина, я думаю, це моя експертна оцінка, на кінець війни отримає цей статус. Тобто через, умовно, рік-два в Україні буде мінімум 1 мільйон людей, якщо я правильно рахую, які теоретично матимуть право бути похованими на цьому цвинтарі. Питання. Чи ви розраховуєте на те, що протягом 5, 10, 15, 20 років, дай Бог, всім, хто або перебуває в статусі УБД, або зараз отримує його, як я, наприклад, відповідно, ми матимемо таке право. Але таких людей буде набагато більше, насправді, ніж місткість цвинтаря, кладовища в принципі. Яким чином держава буде виходити, можливо, пан Фархад, чи ви, бо реальних учасників УБД буде набагато більше, ніж місць на даному конкретному дискутованому кладовищі? Дякую за запитання. Дійсно, таких осіб, які матимуть право вшановані на Національному військовому меморіальному кладовищі, дійсно буде набагато більше, ніж та кількість, на яку ми зараз розраховуємо. Враховуючи це, державна установа під головуванням Міністерства справ ветеранів дійшла до висновків, що, по-перше, не всі захисники
захочуть бути вшановані на цьому кладовищі, враховуючи те, що на цьому кладовищі можуть бути поховані виключно захисники, маючи відповідний статус, без їхніх дружин, дітей, родин або навіть інших категорій населення. Тобто це виключне поховання військових. І ми вже, проводячи відкриті комунікації, чули закиди, що це дуже круто, це держава дійсно піклується, дбає про захисників, але я хочу бути похований рядом з моєю дружиною, яка мене в цій широкомасштабній агресії підтримувала найбільше. І ми чітко розуміємо, що поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі – це право, а не обов'язок. Разом з тим, розуміючи, що, можливо, і таких військовослужбовців, які хочуть скористатися таким правом, положенням державної установи передбачено після реалізації комплексу будівель і споруд Національного військового меморіального кладовища влаштування філій в обласних центрах на території нашої держави. Тобто, коли ми дійдемо, надіюсь, цього не станеться, але коли державна установа зіткнеться з питанням нехватки місць, тобто їх не буде вистачати для вшанування тих героїв, які мають право бути вшановані на цьому об'єкті, державна установа розпочне, власне, реалізацію філій Національного військового меморіального кладовища в обласних центрах. Дякую. Ще тоді питання від мене. Є у нас цвинтарі, наприклад, є алея героїв на Лісовому, є у нас Марсове поле на Личаківському. Чи стануть вони частиною цього цвинтаря? І чи можливо, наприклад, перепоховання? Там людина, яка лежить зараз на Лісовому, чи можливо її перепоховати? І який трек, які дії для родичів або друзів для того, щоб людину перепоховали в майбутньому там? Щодо військових поховань і алеїв героїв на діючих кладовищах, станом наразі взагалі не опрацьовувалось питання щодо комунікації державних кладовищ і муніципальних кладовищ, тому що ми розуміємо, що ті кладовища знаходяться в підпорядкуванні органів місцевого самоврядування. Тому, скоріш за все, ті кладовища і залишаться муніципальними, вони не війдуть в Національне військове меморіальне кладовище, тому що Національне військове меморіальне кладовище, відповідно до закону, це кладовище, яке розміщено на земельній ділянці державної форми власності. І тут, власне, при необхідності реалізації філій державна установа буде звертатися до відповідних обласних адміністрацій для того, щоб провести моніторинг і віднайти ті земельні ділянки, які знаходяться в державній власності. Щодо перепоховання, так, дійсно, законом України, підзаконними актами визначений також виключний перелік осіб, які можуть бути перепоховані на Національному військовому меморіальному кладовищі після відкриття. Власне, це герої України, які, починаючи з 2014 року, отримали відповідний орден. Особи, які зараз вже поховані на тимчасово окупованих територіях і мають відповідний статус, який дасть їм право на поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі, після деокупації таких територій такі особи можуть бути поховані на Національному військовому меморіальному кладовищі. Також можуть бути перепоховані, у урни з прахом захисників, які станом наразі поміщені в колумбарні ніші на інших кладовищах в колумбарні ніші. Тобто це фактично не перепоховання, а переміщення з усім військовим ритуалом з колумбарної ніші, урни з прахом в колумбарну нішу, яка буде знаходитися на території Національного військового меморіального кладовища. Окремим і значним, я вважаю, для української історії, для української держави визначено можливість перепоховання видатних борців за незалежність України в 20 столітті. Це члени перших, других визвольних змагань, ОСС, УГАЙ, там дуже великий перелік осіб, які можуть бути перепоховані для того, щоб, власне, рештки героїв, які ще тоді віддали своє життя за незалежність, за територіальну цілісність України, нарешті були поховані на українській землі. Дякую. Якщо питань немає, на цьому будемо завершувати. Дякую нашим спікерам за те, що прийшли. Я перепрошую, так. Вибачте, у нас тут ще важлива історія про готель. Так. Дуже багато закидів щодо готелю. Чому готель, навіщо готель на кладовищі, і хто взагалі до цього додумався. Концепцією передбачено, що Національне військове меморіальне кладовище – це кладовище національного рівня. І ми розуміємо, що
на цей об'єкт будуть приїжджати звідусіль громадяни, які захочуть вшанувати пам'ять загиблих захисників, загиблих героїв. Власне, для цього на території Національного військового меморіального кладовища заплановано розміщення готельно-ресторанного комплексу для тих людей, які приїдуть вшанувати пам'ять на цьому об'єкті. В них буде можливість орендувати номер для того, щоб не їхати потім на залізничний вокзал, не чекати потяг в залі очікування сидячи. Вони зможуть зробити це на території Національного військового меморіального кладовища. Стосовно ресторану, повідомлю, що українськими традиціями взагалі передбачено справляння ритуального обіду після поховання загиблих захисників. І, власне, та будівля, де це буде відбуватися, називається ресторан. Чому ресторан? Тому що, враховуючи діючі будівельні норми, будь-які зали для прийому їжі, де є цех холодного і гарячого приготування їжі, а також місця для прийому їжі, називаються ресторан. Ми хотіли назвати його їдальня або зали для прийому їжі, для того, щоб це так вухо не різало, але прокомунікувавши з представниками державної експертизи, ми зіслались чітко на державні будівельні норми. І от, власне, маючи мінімальну кількість тих необхідних зон приготування їжі і прийому їжі в цьому приміщенні, воно не може бути названо ніяк інакше, як ресторан. Точно так же з готелем. Чому готель, а не хостел чи мотель? Все абсолютно аналогічно. Будівлі, де можуть залишитися люди на ночівлю, тобто передбачено для постійного перебування людей, які мають окремий санвузол в номері, вже називається готель. Він хоч і тризірковий, він хоч і примітивний, але це вже готель. Тому, розуміючи, що станом на сьогодні недоцільно проєктувати будівлю з санвузлами коридорного типу, запроєктовано будівля з санвузлом в кожному номері і відповідно до діючих будівельних норм – це готель. Дякую. Ви ще питання хочете? Нічого собі. Ну, давайте. Мікрофон. Вас не чути. І поки не видно. Зараз вас буде чути. Ще хочу мене звати Світлана, хочу поставити таке запитання, того що останнім часом і раніше ширилась такі інформація у медіа про причетність заступника державної установи Старущенка до корупційних схем саме при видачі будівельних ліцензій за хабарі. І, зокрема, у 2019 році його тоді ще директором департаменту дозвільних процедур було усунено з посади за це. Можете прокоментувати цю ситуацію, будь ласка? Дякую. Так, звісно, дякую за запитання. Дійсно, в багатьох групах, телеграм-каналах, відкритих групах в Фейсбуці фігурує про те, що пан Старущенко знатий корупціонер, і не просто так його призначили на цю посаду, тому що людина з таким досвідом. Хочу прокоментувати. Дійсно, в 2019 році мене було призначено на посаду директора департаменту дозвільних процедур Державної інспекції, ДАБІ, Державної архітектурно-будівельної інспекції, тоді ще вона називалася. До цього я займав дуже значний період часу посаду заступника директора департаменту ДАБІ у Київській області. Це було приблизно 5 років. Тобто після того, коли змінилась в Україні влада і появилися нові виклики щодо боротьби з корупцією, я був призначений керівником департаменту центрального органу виконавчої влади, який, власне, займався видачею будівельних дозволів. Розуміючи, що та поборна схема, яка була до 2019 року, вона працювала ідеально, і після того, коли команда зайшла і почала це все руйнувати, почалися з'являтися такі от замовні статті, де були безпідставні звинувачення, що я там роздав пойму міста Ірпеня дозволами, я дуже багато дозволів видав в Бориспільщині, тобто дуже багато населених пунктів було названо, і це власне, слугувало підстави для відкриття дисциплінарного провадження по мені, як по директору департаменту дозвільних процедур. Водночас зазначу, що будь-яке звернення в правоохоронні органи тими авторами статей, які
видавали цей матеріал, не було. Тобто це було виключно в статтях, в дописах, в колонках. Водночас в правоохоронні органи ніхто не звертався. Тобто ніякого ЄРДР щодо навіть наявних фактів розпочато не було. Ми чітко розуміємо, що корупціонером особа може бути признана тільки тоді, коли вона визначена судом і її правопорушення визначені і доведені в судовому порядку в останній інстанції. Таких навіть розмов не було щодо звернення. Тобто це все було зроблено тільки для того, щоб потім натиснути на керівництво ДАБІ по наявним статтям відкрити дисциплінарне провадження. Таке провадження було відкрито. Дійсно, мене було відсторонено від обов'язків виконання директора департаменту дозвільних процедур на час проведення розслідування. Але ж, як ви замітили, ця історія не була ніякого продовження, і ті заявники, які писали ці статті, чомусь пропали взагалі з поля. Розкажу чому, тому що Державна інспекція, Держархбудінспекція провела відповідні дослідження і жодного факту, який був наведений в цих статтях, підтвердження не знайшли. Тобто всі ті статті, які були написані проти мене, вони були зроблені тільки заради того, щоб усунути мене з цієї посади. Після того, як дисциплінарне провадження було закрите, воно було закрите наказом голови ДАБІ за відсутністю складу правопорушення, я був повернутий на посаду директора департаменту дозвільних процедур. І, власне, звільнився я з цієї посади тільки тоді, коли ці органи остаточно ліквідували. Тобто, по факту, я останній директор департаменту дозвільних процедур, і звільнився я не по яких-то провадженнях, розслідуваннях, а звільнився я після того, коли звільнили абсолютно всіх штатних працівників Державної ртутно-будівельної інспекції. Дякую. Дякую дуже. Я хочу окремо подякувати представникам громади, які прийшли, тому що вони поставили питання, відповіді на які хотіли б вони почути, скоріш за все, завчасно. Дякую всім за цю прес-конференцію. Якщо буде нагода, можемо поспілкуватися після. Ми ще обов'язково побачимось. Дякую всім присутнім.